Okay. Good evening, class. Good evening, good evening. Good evening, Rita. Good evening, Alexandra. Good evening, Arlene. Good evening, Alexander, Luz, Christian, and Laura. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Are you okay? Good. Yes, Bad? teacher. I'm good. So. Good, teacher. Okay, very good, Alexander. Very, very good. Well, students, we are going to start our English class, but first you need to accept the recording of this session. So write in the chat that you accept the recording, please. Thank you. Okay, write in the chat that you accept the recording of this session. Escribamos en el chat que aceptamos la grabación de esta sesión, por favor. Thank you. Okay, Alexander. Thank you. Tatiana, very good. Very good, very good. Laura, okay, perfect. Luz, okay. Rita, very good. All students, we are going to start our English class. I'm going to share my screen, right? I'm going to share my screen. Thank you. Christian, okay. Perfect. Good, students. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. I can see the screen. Okay. Perfect. Very good. Hello, students. This is the agenda for today. Number one, we are going to talk about our project. Your family is looking for a better place to live. Number two, vocabulary as always. And number three, unit 2.3, your life, right? So this is the agenda for today. First, we are going to talk about the project. Your family is looking for a better place to live. I'm going to explain this part in Spanish as quickly as possible, right? Is clear the agenda for today? Yes, teacher. Okay. So let's start with number one. Sorry, I'm going to try to explain this part in Spanish. Bien. Rápidamente explicamos esta parte en español para poder dar inicio a nuestra sesión. Que quede claro el concepto. Referente a nuestro proyecto colaborativo, nosotros estamos ubicados nosotros estamos ubicados en nuestro proyecto colaborativo en su segunda fase. Entonces, antes de comenzar la clase del día de hoy, importante recordarles tres cositas. La primera de ellas es que el día de ayer fue revisado el foro número 2 y ya se encuentra en la plataforma la retroalimentación. Si usted tiene alguna pregunta de ese foro, en este momento la puede hacer. Si el foro es claro, si la retroalimentación fue clara o tiene alguna duda frente a eso. Dos, dentro de la retroalimentación de este foro, ustedes ya encuentran los comentarios correspondientes al primero y al segundo. Es decir, esto que está acá, que aparece también en su plataforma, es el insumo para que usted pueda subir el documento, ¿cierto? Ayer yo les enviaba o les hacía un recorderis de un documento que deben cargar, correcto. En la fase 2, donde dice Your family moved to a better city, ¿cierto? Aquí es donde debemos cargar el documento durante esta semana. ¿Listo? Este ejercicio está activado hasta el día 20 de marzo a las 23:59, es decir, hasta el próximo domingo.
por favor, tener en cuenta las recomendaciones que se hicieron en el foro. Una persona, ¿cierto? Agregar entrega y cargan el documento. ¿Cómo se debe entregar el documento en la plataforma? Les recuerdo. Aquí donde vamos en la fase 2, ustedes al finalizar van a encontrar un PDF que dice Baltimore, Our New City. Este es un ejemplo que ustedes encuentran en su plataforma de cómo deben cargar el documento. Es un documento en Word, lo convierten a PDF y lo cargan, ¿cierto? Aquí pueden encontrar, por ejemplo, los 3 párrafos. En este caso trabajamos 2 párrafos y yo les decía que hicieran uno de conclusión. Lo pueden dividir. Pero este es más o menos un formato de cómo lo deben trabajar. En este caso, Lorena, Jairo y John trabajaron el rol de mamá, papá e hijo. Y uno de ellos es el que cuenta la historia. Es el hijo, en este caso el señor John. Escriben las dos intervenciones correspondiente al foro 1 y al foro 2. No se les olvide hacer la conclusión. Este es un formato similar, un ejemplo, para que ustedes se hagan la idea de cómo deben cargar eso. Recuerden, una persona carga este documento, este PDF, lo carga durante esta semana. Bien. Ya si fuera de los tiempos, pues obviamente no va a tener una revisión. El próximo martes, entonces, tendremos la sustentación de nuestro proyecto colaborativo. Como les decía en anteriores ocasiones, el objetivo de presentar el proyecto colaborativo no es abrir el mismo PDF que ustedes van a cargar durante esta semana, ¿cierto? Y decir, bueno, entonces usted lee un párrafo, yo leo el otro y el otro compañero el otro. No, eso no tiene sentido, compañeros. Si bien este es el insumo y esto es lo que tenemos que cargar a nuestra plataforma, yo espero que la próxima semana, el día martes, que tenemos nuestra presentación, primero asistan las 3 personas de los grupos, les estoy diciendo esto con antelación, para que organicen sus tiempos. Nos vemos todos normal a la clase a las 7 de la noche y ahí dividimos los tiempos para que usted pueda presentar, ¿cierto? 2, que esto el día domingo quede cargado a más tardar para que el día lunes, que es festivo, creo que el próximo lunes es festivo, yo lo pueda revisar antes de la sesión y pueda darme una idea efectivamente de lo que ustedes van a presentar. Y en cuanto a la presentación, es interesante que ustedes monten algo diferente. Me explico. Pueden hacer una presentación en cualquier formato, ¿ok? Sea PowerPoint, bueno, lo que ustedes deseen. Y no simplemente colocar una presentación copiando y pegando lo que ustedes hicieron y leerlo. Eso no tiene sentido. Eh, mm, Traten más bien de esta semana practicar lo que ustedes hicieron y que la presentación sea menos texto, más imágenes. Diseñen algo, pongan unas fotos de alguna, como si estuvieran en el país que han elegido, pongan sus caras, algo que sea bastante creativo de ver y menos texto. Sí, pueden colocar unos textos pequeños, pero pues el objetivo no es que usted comience a leer, ¿cierto? Lo que hizo y ya, eso no tiene sentido, sino que usted también prepare, se haga una buena presentación, ¿listo? Y que esa presentación pues no tenga tanto texto y más imágenes para que yo le pueda evaluar la parte de speaking, la parte de habla, ¿correcto? Y usted tenga también la posibilidad de mejorar. Si bien usted puede presentar este documento porque pues esto fue lo que usted cargó, tenga en cuenta que le estoy dando una recomendación para su presentación. No es simplemente comenzar ese día, párrafo 1, introducción. Nosotros somos, no, eso no tiene sentido. Es decir, buenas noches, nosotros somos tales personas, vamos a hablar acerca de nuestro viaje, luego la experiencia de vivir en el país que ustedes hayan elegido, chévere unas imágenes y que vayan contando. Aquí fue el primer día, esta es mi familia, bueno, algo que sea bastante creativo. Por favor, tengan en cuenta esa recomendación que les estoy diciendo el día de hoy, para que de hoy en 8 no abran este documento y comiencen a leer, ¿ok? Y así lo vayan a leer, por favor. La práctica debe ser fundamental, porque voy a calificar un poquito más fuerte lo que revisamos en el corte
anterior. ¿Listo? Entonces no se les olvide, perdón, que esta semana debe quedar ese documento cargado acá en la fase 2, el que ustedes diseñaron, ¿ok? Correspondiente a los 2 foros que trabajaron en un formato PDF. Y que el próximo martes deben hacer su presentación del proyecto colaborativo, procurando hacer una presentación muy creativa, ¿cierto? Donde sea menos texto, más imágenes, ¿ok? Muy bien organizado. ¿Listo? ¿De esto hay alguna pregunta? ¿Es clara la información? ¿Me confirman, por favor? Yo, profe, yo tengo una pregunta, perdón. Claro que sí, cuéntame. Bueno, profe, ¿cómo te lo digo sin que suene mal? Por muchos motivos yo no he podido estar, solamente he podido estar en una clase, una tutoría de inglés, ¿sí? Por varias situaciones. Entonces, digamos que, bueno, yo tengo una duda. Yo, en la clase pasada que pude entrar, yo entendí que en el foro pasado que se entregó eran 3 párrafos, ¿sí? Esta vez tú vas a colocar, digamos, como un limitante de párrafos, 2 mínimo, 3 máximo, o no hay problema por ese lado. No, mira, en este orden de ideas, aquí donde están los foros, yo les explicaba básicamente qué era lo que ustedes debían hacer. En el primer foro, ustedes debían crear, aquí en las instrucciones dice, en esta entrada usted debe escribir un párrafo de 80 a 100 palabras, es decir, ese fue el primer foro que nosotros hicimos. Ahí, en ese párrafo, usted debe escribir acerca de estos ítems. Ese fue el primer foro que nosotros hicimos, ¿correcto? Ok. En el segundo foro, ¿ok? Que Sí. nuevamente usted lo está viendo, si se abre su plataforma, usted lo está viendo ahí, y dice foro 2 o publicación 2. Cuando usted abre ahí, también le dice, debe escribir un párrafo, es decir, con el anterior ya van 2 párrafos de 5 o 6 líneas. En este párrafo usted escribirá acerca de esto que está acá. Yo Profe, les lo que pasa es decía, que, digamos, yo soy nueva contigo, creo que te transfirieron alumnos de otra profe, ¿sí? Entonces yo soy nueva contigo y yo tenía una información diferente porque a mí la profe con la que estaba me había dado una información diferente, también por eso pregunto. perdóname, ¿tú en qué NRC estás? Ah, ya te digo, espérame que no me lo sé de memoria. Ay. Profe, es 1209. Correcto. Si nosotros, no, tú estás tomando esta clase, Pero, ¿cierto? sí, Con la, 1209, sí. con la profe Diana, ¿correcto? Pero el Sí, NRC de esta clase es 1218. pero ¿Listo? es que a mí me La llegó un mensaje información, tuyo de que nos habían transferido contigo, ¿no? la verdad no sé. Ah, pues es que el mensaje es tuyo. El mensaje es mío. ¿Sí? Pues la verdad sí, porque a mis 3 compañeras nos llegó. Permíteme, si quieres espérame al finalizar porque yo no he enviado ninguno. Mi nombre es John, ¿no? Porque hay un profe que les debió llegar Jonathan. el mensaje. ¿Perdón? Jonathan. No, mi nombre no es Jonathan, mi nombre es John. Pues es que digamos, no, entonces, bueno, yo sé que soy de inglés, pero entonces estoy confundida porque pues inclusive el profesor me envió el link y por eso estoy entrando. Este link que tú estás tomando es de la clase 1218 y mi nombre es John Cano. No es Jonathan ni no. Creo que está cerrado. Entonces, espérame, yo averiguo con mis compañeros y si no, pues me conecto contigo. Qué pena, profe. Vale, con todo gusto. Dale. Bien, respecto a la actividad de nuestro proyecto colaborativo, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Es clara la información? Profe, pregunta, en este caso en el PDF, ¿qué informa? Es que lo que pasa es que se me cortó el internet y no pude escuchar. ¿Qué información debe ir ahí? ¿Lo que pusimos en el foro o tiene que haber Eh, algo más? no, señora, exactamente eso que ustedes colocaron en sus foros. ¿Se acuerda que trabajamos 2 foros?
Sí, señor. Entonces, el primer foro es el párrafo 1. Si hay alguna corrección, la hacen. Y el que cerró el día domingo, 13, es el foro 2. Esos son los dos foros que hay. Yo les decía, lo único que pueden así, digamos, colocar como valor agregado sería como un párrafo de conclusión pequeñito, aunque muchos de ustedes lo hicieron. Entonces, observa, este es el ejemplo que nos entrega la plataforma. Bien, entonces, párrafo 1 sería nuestro foro 1, que ahí fue donde ustedes hicieron su introducción, las rutinas de su familia y cómo era el clima en el primer mes. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer foro que ustedes hicieron. Entonces, eso es lo primero que van a hacer. Después viene el foro 2, que aquí es donde van a hablar acerca de las experiencias que las experiencias acerca de los lugares que visitaron y las actividades hechas el último mes. ¿Correcto? Esos son los dos foros, los dos párrafos que deben colocar. Y les decía, oiga, colóquese en un párrafo chiquitico donde está como la conclusión. ¿Qué concluyeron a partir de la experiencia que en este teórico o en este supuesto hicieron? Esos son los tres esto. Pero el trabajo como tal ya lo tienen hecho. Es simplemente organizarlo en un documento en Word, convertirlo a PDF y cargarlo, porque ustedes ya hicieron sus dos foros. Ah, bueno, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Recuerda que eso está habilitado hasta el domingo, ¿no? Esta semana lo deben cargar. Y la invitación que les hago es, por favor, no vayan a presentar un texto ahí en la próxima semana en la sustentación. No, sino por favor una presentación con imágenes, algo que no sea tan monótono. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Bien, Gracias. con todo gusto. ¿Alguna otra consulta? Bien. No, teacher. Ok, perfecto. Dejando eso claro, entonces no se les olvide cargar ese documento esta semana, dejarlo listo y con su grupo de trabajo preparar una buena exposición para de 8. Una exposición que sea corta, que lo que vayan a hablar en inglés esté claro, 5 o 6 minuticos máximo, ¿ok? Pero que lo que vayan a hablar esté correcto. Entonces, revísenlo muy bien, no vayan a preparar eso el día martes en la mañana, ¿no? Tómense esta semana para organizar una muy buena sustentación de eso. Ok, so let's start. Ahora sí, entonces comencemos con nuestro ejercicio del día de hoy. Number 2, vocabulary. In our vocabulary here we have, this is the first exercise. Okay, here we have, 1 minute. Okay. Very good. So this exercise is very, very easy. Okay. I know that you know, but we need to identify, okay? Write the missing numbers, listen and check. We often pronounce 0 when we say numbers 1 at a time. I am in a room 403, okay? So listen and check. Let's start. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100, 100, 101, 102, 200, 210, 322, 468, 713, 1,000, 1,000. We often pronounce 0, O, when we say numbers one at a time. I'm in room 403 equals 403. Okay. Listen again. Listen again. Listen and repeat in your house. Escuchen y repitan en su casa. Yo sé que los conocen. Hay personas que no. Listen. 0, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 102, 200, 210, 322, 468, 713, 1,000, 1,000. We often pronounce 0, O, when we say numbers one at a time. I'm in room 403 equals 403. Okay, perfect. Easy or difficult? Can you identify all of them? ¿Pueden identificar todos ellos fácilmente? Yes or no? Yes, teacher. Okay, perfect. No problem. For example, this one is, the answer is? 11. Okay, what about this one? 23. 23. Okay, remember 20, okay, 20. 20. 23. Okay, yes. What about this one? 30. And this one is? 31. 31. This one? 50. Okay, this one? 102. Okay, this one? 320. 22. 22. And this one? 713. 13. Okay, perfect. Very good. Well,
This exercise is very, very easy, but it's necessary. Good. Well, let's continue. Here we have exercise number 2. Look at the pictures and complete the numbers in words. Okay. Look at the pictures and complete the numbers in words. Okay. Let's start with the number 1. Number 1. Okay, number 1. It's Lucy's birthday. She is 21. She's 21. Very good. She's 21. Very good. 21. What about number 2? Number 2. The Jones family live on 316. No. 65. No. 98. 98. Okay, 98. Okay. The Jones family live on 98 Main Street. Good. Number 3. The population of Newton is 658. 658. Yes. Very good. The population of Newton is 658. Good. Number 4. The bike is dollars. 400. $400. Okay. Very good. Very good. Number 5. A normal year has days. 365. 365. Yes, very good. 365. Good, very good. Okay. Number 6. It's 480. 480 kilometers to Paris. Yes. Number 7. Our hotel room is 204. 204. Yes. And the last one, the watch is 75. 75 euros. Okay, perfect. Difficult or easy? Very easy, you know? Very, very easy. Okay, good. Let's continue. Let's continue. Here we have. Okay, 66. Okay. Very good. Here we have. When do you think most people in the United States first had these things in their homes? Right? 30s, 60s, or 90s? Okay? Don't forget, here first you need to read. Okay, you need to read. And you need to identify 30s, 60s, and 90s. Read the text. When did Ethel, George, and Jessica have these things in their homes? Okay, for example, here we have a washing machine. Washing machine. 30s, 60s, or 90s. The radio.
30s, 60s, or 90s? Black and white TV. Okay, okay, it's just the example. Vacuum cleaner, telephone, the internet, okay? CD player and freezer. So first you need to read the text, okay? The 30s, the 60s, and the 90s, okay? 30s, 60s, and 90s. Read the information, okay? And after that, you are going to complete the exercise. When do you think most people in the United States first had these things in their homes? Is clear the activity? Yes or no? No, teacher. No. It's not clear? Okay, for example, first we are going to read. We are going to read, okay? We are going to read. For example, the 30s. So we are going to read. In the 30s, life at home wasn't easy. There was a lot of housework to do, and we didn't have lots of things to help us like we do now. There wasn't a vacuum cleaner, an electric iron, or a washing machine in our home. We didn't have a private telephone, but there was a phone that we shared with the other families. We didn't make many phone calls. We had a radio, but we didn't have a TV. In my free time, we were always busy, so there wasn't much free time. I read a lot of books. So, for example, here we have this expression. We had a radio. Okay, we had a radio. So, radio here is in 30s. Okay. Yes, that's it. Here, radio. So you are gonna check 30s, 60s or 90s. Ya sabemos que el radio, ok, era utilizado en los 30s. Ok, vamos a mirar en los 60s y en los 90s. ¿Con qué objetos? Con esos que están acá. Lavadora, washing machine, black and white TV, televisora blanco y negro, ok, aspiradora, teléfono, internet, ok, and you are going to complete, y ustedes van a completar esta información. Is clear that? ¿Es claro eso? Hello, is clear that? So, teacher. Okay, what's your question? What's your question? Tell me what's your question. ¿Cuál es tu pregunta? What's your question? O sea, tú dices que de acuerdo a 1930, 60 o 90, revisar cuál de estos electrodomésticos, puede decirse, están, ¿sí? Yes, that's it. Okay. That's it. Okay, perfect. Questions? Questions? Okay, so let's start. Iniciemos a ver cómo les va. Recuerden, realizan la lectura de los 30s, los 60s, los 90s, ¿ok? Y en la parte superior, en el San rojo, tienen que mirar en qué periodo apareció. Por ejemplo, la lavadora, el televisor a blanco y negro, el teléfono, el internet, si nació en los 30s, en los 60s o en los 90s. ¿Ok? Yes, Okay. teacher. Perfect. So about the time, I think that we have 7 or 8 minutes. Okay, tenemos 7, 8 minuticos para hacer esa actividad. Let's start. Iniciemos, por favor.
Okay, did you finish? Did you finish? Finish, teacher. Perfect. Very good. So let's start. Wait a minute. Okay, wait a minute. Here we have 30s, 90s, and 60s. Okay. Well, let's start with washing machine. Washing machine, 30s, 60s, or 90s? 60s. 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 Okay, washing machine, 60s. Here we have, okay, yes, perfect. And a washing machine, yes. Perfect. Radio, number 2, radio, very easy. 30s. Okay, radio is 30s, no problem. Yes, 30s. Here we have the answer. We had a radio. Very good. Let's continue. Black and white TV. Black and white TV. 60s. 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 Okay, here we have. Okay, that TV, we had a telephone and a TV. That TV was black and white. Yes. Very good. Next, vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Next. 60s. 60s. Yes. We had a vacuum cleaner. Yes, very good. Telephone. What about telephone? 60s. 60s. Okay, here we have programs. Where is telephone? We have a telephone and TV. Okay, we had a telephone and a TV. Yes, very good. Okay, let's continue with the internet. 60s? Internet? 90s. 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 Yes, 90s. The internet. Where? Okay, where? Okay. In 1998, we got the internet at home. Very good. Internet at home. CD player. CD player. 90s. 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 Yeah. I had both. Both in Spanish is ambos. I had both a cassette player and a CD player to listen to music. Yes, very good. Let's continue. Freezer. Freezer. 60s. 60s. Okay, 60s. Where is? Okay, here. Freezer. Good. Okay, very good. Difficult or easy? Difficult or easy? Very easy. So. Oh, oh, it's very, very easy. Okay. New vocabulary for you. Nuevo vocabulario para ustedes. New vocabulary. You say Yes, teacher. some words. Okay, some words. Very good. Well, let's continue. Okay, let's continue. Continuemos entonces. Let's continue. Perfect. Okay. Here we have in our workbook, page 2. Okay. This exercise is very easy. It's very easy.
just write the words or numbers. For example, we are going to use the chat, okay? And you are gonna write the words or numbers. Yeah, are you ready? Is clear? Using the chat, usando el chat, using the chat, you are going to write the words or numbers. Usando el chat, vamos a escribir o la palabra o las palabras o el número. En este caso, por ejemplo, el número 1, number 1, sería las palabras. ¿Cómo quedaría ese número? Write in the chat. Escríbanlo en el chat, a ver cómo les va. I want to check the chat. 98 or 95? Es 5, teacher, me confundí. Okay, 95. Very good. Number 2. Number 2. 21. Quickly. Number 21. Yeah, 21. Okay, 21. Very good. Next, number 3. How do you say in English 47? 47. 47 is... Okay. 47. Yes, very good. Number 4. 2000. 2000. 2000. Yes. Nadia, Tatiana, very good. 2000. 2000, no? 2000. Yes. 5. How do you say in English 12? 12. 12 is 20? 20? 12. Okay, very good. Nadia, Lisette, and Alexandra. 12. Good. Next. 630. Quickly. 630. Quickly, quickly. 630. Nadia, Karen, yes, very good. And Lisette, very good. Okay, next. How do you say in English 802? How do you say in English 802? 802. Nadia, okay. 802. One mistake, Nadia. 80 or 8? Lisette, 8 with T. 8, teacher. 8. 8. Les quedó mal el 8. Okay, 8. Good. 85. Next. 85. 85 is? Yes, Lisette. Nadia, yes, very good. Next. How do you say in English 13? How do you say in English 13? Okay, 13. Yes, very good. And the last one, 15 is? 15 is? 15 is? Yes, no, Lisette, 50. Yes, 15, 15. Don't worry, don't worry. Okay, 15, very good. Well, students, let's continue, let's continue.
Here we have in our platform, okay, number 3, unit 2.3, your life. Here you can find unit 2.3, your life. This lesson will help you to reinforce the topics learned during the week 8. Here we have dates, time expressions, ordinal numbers, negative sentences in past simple, yes, no questions in past simple. Let's start. Dates. Okay, here we have. Dates. The first question is, what day is today? What day is today? Okay. Today is the 1st of April. First of April. First. Okay, first. Dates. Okay, first this one. 1st of April. My question is, cardinal or ordinal? In English, cardinal or ordinal? ¿Este número será cardinal o ordinal? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cardinal o ordinal? Cardinal. ¿Cardinal? ¿Alguien más? ¿Cardinal? What do you think? ¿Cardinal or Cardinal. ordinal? Are you sure? What do you think? Cardinal or ordinal? Let's check. Let's check. Okay, here we have. Cardinal numbers in English. Okay. Cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordinal, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. Okay, so here we have cardinal or ordinal? Ordinal. Ordinal, very good. So when we are talking about dates, okay, we have to use ordinal numbers. Cuando estamos hablando de fechas, tenemos que utilizar los números ordinales. Los números ordinales son los que dan un orden, primero, segundo, tercero. Por eso cuando ustedes veían la fecha, los profesores le colocaban ST, si era 2, le colocaba ND. ¿Sí alcanzaron a ver eso en el colegio, en algún lugar? ND. Si era 3, le colocaban RD. Y usted se preguntaba, ¿pero por qué colocan eso? Sí, porque en las fechas se utilizan números ordinales. ¿Listo? Entonces el 31 va con ST, porque termina en first. ¿Ok? First, que es esta expresión. Second, termina en ¿qué? ND, por eso se coloca acá. Third, termina en RD. Y el resto, recuerde que va con TH. ¿Listo? Es para que lo tengan presente. Ordinal numbers, no cardinal. Good. Let's continue. Let's continue. Here we have. Okay. Here you have some examples on how to say years. Okay, how to say years. Way to write it, way to say it. 1800. Okay, 1998, 1998, divide. 2005. Okay,
Tip. The most common way to say the years is by dividing the numbers in pairs. For example, 1456. Los números generalmente en las fechas se dividen por parejas. La fecha en este caso, 1456, se diría algo así como 1456. 1456. En este caso, por ejemplo, que es 2005, podemos utilizar 2000, 2005 directamente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Here we have, way to write it. May 15. Ya saben que para las fechas se utilizan números que cardinales o ordinales. ¿Ordinal o cardinal? Ordinal. Ordinal. Por eso encuentran TH, ST, RD, ND al finalizar. Very good. To say a date, you have to use ordinal numbers. Aquí se los vuelven, se los recuerdan. Para utilizar las fechas, tienen que utilizar números ordinales. Here you have some examples. In the year 2017, the Pope visited Colombia. En el año, ¿en qué año fue? 2017. 2017. 2017. The Pope, Pope en inglés es, en español es Papa, ¿no? El Papa visitó a Colombia. No se dice potato ni nada de eso, no. Pope, Papa, visitó a Colombia. Today is October the 5th. Hoy es 5 de octubre. Es solo un ejemplo. Number 2, time expressions. Okay, time expressions. Linking phrases to show addition are used to connect one idea to the text. Ok, frases conectoras muestran adiciones y son utilizadas para conectar una idea con un texto. Ok, una idea con la siguiente idea. Entonces tengan en cuenta esas expresiones que vamos a trabajar. Muestran una adición, o sea, son utilizadas para conectar una idea con la siguiente idea. Example, what time do you wake up? What time do you wake up? I wake up at 6 a.m. Okay. There are some ways to use time expressions. Days of the week. As I told you, if we are going to talk about days of the week, we have to use the expression on. Because in Spanish you say el lunes, el martes. Okay? But in English you say on Monday, on Tuesday. No se les olvide, para fechas, para decir los días de la semana, la preposición on. ¿Ok? No la traduzcan tan literal del español al inglés. On Fridays, on Sundays, on weekdays, on weeknights, on weekends. Remember, weekends, fines de semana, weekends. Parts of the day, pero es diferente cuando estoy diciendo las partes del día. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la noche, cuando utiliza la palabra evening. Y cuando utilizas la palabra night, no dices in the night, dices la expresión at night. ¿Listo? Para que lo tengas claro. Morning, afternoon, evening, night. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Other expressions. Late, early, until, before, and after. Time, at, or around. No se les olvide, para el tiempo siempre van a utilizar at. A las 5 en punto, a las 6 en punto, a las 7:30, a las 8:30, etcétera, etcétera. At, cuando van a hablar de tiempo. Pueden utilizar la expresión around 10. ¿Qué es lo que quiere decir? Alrededor de las 10. ¿Cierto? Cerquita a las 10 de la noche. De la mañana puede ser. Here you can find some examples. My kids study in the morning. Mis chicos estudian en la mañana, ¿cierto? Mis niños. I visit my parents on the weekends.
Visito a mis papás los fines de semana. I go to the university at 7 a.m. Voy a la universidad a las 7 de la mañana. Mire, a las 7 de la mañana. Here you have some useful time expressions. Aquí ustedes pueden encontrar, ¿cierto? Algunas expresiones útiles. Alguien que me ayude a leerlas, por favor. Say me, teacher. Come on. Turn your microphone on. Enciendan su micrófono. Turn your microphone on. Come on. Don't be shy. No sean tímidos. No sean tímidas. No? Okay. Here we have, give a hard time. Give a hard time. Okay. Have the time of your life. Kill time. Make up for lost time. Run out of time. Save time. Spare time. Okay. If you want to read these expressions, turn your microphone on. Si quiere leer esas expresiones, encienda su micrófono. Short of time. Spend time. Spend too long. Take a long time. Take you time. Time consuming. Time up. What's the time? Okay, waste time. Waste time. Yes, it's like perder el tiempo, ¿no? Waste time. Okay, very good. Here we have, next topic, ordinal numbers. In this exercise, ordinal numbers, you can find 3 activities. Activity number 1. Very easy. Ordinal numbers. You can find cardinal, ordinal, and you're going to select one of them. Okay? For example, 1 ordinal is? First. First. Yes. Cardinal. 2 ordinal is? Second. Second. Okay. Cardinal. 3 ordinal is? Hello. Third. Third. Okay. Third. Yes. Cardinal. 4 ordinal? Fourth. Okay. Cardinal. 5 ordinal? 5. Fifth. Fifth? Okay, fifth. Okay, cardinal. 6 ordinal? Sixth? Sixth. Okay. 7 ordinal is? Seventh. 8, no problem. Okay, here we have, and 10th. No problem. Well, También es como, esos últimos también es como en la escritura, el colocarle el TH, por ejemplo, en yes, quitan la E y pone TH, ¿sí, teacher? yes. We are going to practice, right? Okay. Ahora vamos a la práctica. Check the chat, please. Revisen el chat, por favor. Okay.
Can you open it? ¿Pueden abrirlo? ¿Me confirman, por favor? Exercise number 1. Yes, teacher. And number 2. Okay, número 2. Number 2 is an audio, okay? El número 2 es un audio. Por favor, trabájenlo y practíquenlo en este momento. I think that we have 4 minutes. 4 minutes. En el chat lo acabé de enviar. 4 minutes. Tenemos 4 minuticos, ¿ok? Quickly. Let's start. Iniciamos rápidamente.
Okay, did you finish? Finish, Yes, teacher. teacher. Okay, perfect. Very good. Very good. Let's continue. Let's continue. Here we have ordinal numbers. Which one are you? I'm the third one. Don't forget number, word, and translation. You need to study and check this vocabulary, okay? No se les olvide estudiar, revisar este vocabulario. No problem. Okay. To finish our class, negative sentences in past simple. That's last topic that we have. Here we have negative sentences in past simple. The past simple is used to talk about past situations in an indefinite moment. This is negative form. Here you can find, this is the question. Did you talk to Anna? No, I didn't. I didn't have time. Did you talk to Anna? As I told you, okay. Did is the auxiliary in past. In negative, you have to use the expression didn't. Also, well, if you want, you can use the expression did not. Both are okay. No, I didn't. I didn't have time. Negative sentences in past simple, you can use this structure to make negative sentences in past simple. Subject plus auxiliary verb plus infinitive verb plus complement. Subject, I, you, he, she, it, we, and they. Auxiliary verb. In this case, the expression did not or didn't. Both are okay. Infinitive verb. Run, cook, teach, work, fall, go, love. Okay? And the complement. For example, number one, I didn't run to the office this morning. Yo no corrí en pasado a la oficina esta mañana. You did not cook an amazing spaghetti. Tú no cocinaste en pasado un espagueti, ¿no? Entonces, en este caso no se les olvide que did not or didn't puede ser cualquiera de los dos. Y aquí es importante el verbo en infinitivo. No lo vayan a poner en pasado porque ya tienen el auxiliar que le está modificando al verbo y lo está poniendo en pasado. Is clear that explanation? ¿Es clara esa explicación? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Questions? No? ¿Preguntas? Okay. Let's continue. Okay. As I told you, when you use the auxiliary did, the main verb must be in its base form, como les estaba diciendo. Cuando tú utilizas el auxiliar did para preguntas o negación, ¿ok? El verbo principal debe quedar en su forma base. O sea, no lo van a poner en pasado. Miremos nuevamente la pregunta acá. Talk. Sabemos que el pasado del verbo talk es... ¿No? With ed. Talked. ¿Ok? Que es un verbo que es regular o irregular. Irregular. ¿Irregular o regular? Regular. Regular, teacher. Regular. ¿Ok? Porque termina Regular en verb. Ok, very good. Did and talk. Miren que no tiene por ningún lado el pasado este verbo. Here is the same situation. Aquí es la misma situación. Didn't have. The past of have is had. Regular or irregular verb? Irregular. Irregular verb. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, cuando tenga did, dejen el verbo en su forma base. No lo vayan a poner en pasado. Good. Here you can find some examples. Please help me. Alguien que me ayude a leerlos.
Example number 1. We Number one, teacher. Okay. Sorry? No, teacher. I would like to read the sentence, but the classmate, please. Come on. Don't worry. Don't be shy. Number one. Okay, yeah. All of them. We didn't learn how to play the piano. Yeah, number 2. I didn't steal anything. 3. She didn't love me. And the last one. It didn't hurt. Okay, very good. Thank you. Here you can find didn't learn, didn't steal, didn't hurt, didn't love. Okay, don't forget, please, don't forget the verb in the base form. No se les olvide, después de didn't, el verbo en su forma base. Okay. Yes, no questions form in past simple. It's very easy. Did you go to the cinema? No, I didn't. Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cinema? No, I didn't. No fui. Here we have yes, no question. Did I call you? Don't forget, I, you, he, she, it, we, and they. You can use the subjects with did. Todos los pronombres personales utilizas did. Todos los sujetos. Did you go to Texas, for example? Did you go to Texas? ¿Fuiste a Texas? Yes, I did. Short answer. Full form, yes, I went to Texas because the past of go is went. I went to Texas. Recuerden, la pregunta me dice, ¿fuiste a Texas? Hasta el verbo ir. ¿Por qué está el verbo ir? Porque tiene el auxiliar did. Respondo de manera corta. Yes, I did. ¿Cierto? O de manera larga. Yes, I went. Entonces, el pasado del verbo ir, go, es went. Yes, I went to Texas. Example number 3. Did she sing a song? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué entienden ustedes acá? Did she sing a song? que si ella cantó. Cantó una canción. Ok. Thank you. Yes, she did. Sí, sí cantó, ¿no? Respuesta corta, ¿no? Sí lo hizo. And here we have, yes, she sang a song. The past of sing is sang. Recuerden, como lo estamos respondiendo en forma afirmativa, cuando sea la forma larga, la forma completa, debo colocar el verbo en pasado. ¿Ok? Did he study all day? ¿Él estudió todo el día? Yes, he did. Or yes, he studied all day. Sí, él estudió todo el día. Studied, in past, no se les olvide, en pasado. Work, work it. Finish with ed. Play with ed. That's it. In negative. In negative. Did you go to Texas? En negativo. ¿Fuiste a Texas? No, I didn't. Or no, I didn't go to Texas. Miren que aquí se sigue manteniendo go. Go. Why? ¿Por qué? What's the reason? ¿Por qué la razón? ¿Cuál es la razón? Tell me. What's the reason? Porque en respuesta negativa no. Porque como el did en pasa negativo no cambia el verbo. Correcto, porque en este caso
Tenemos didn't, que es el auxiliar negativo. Y ya les dije, si tiene did o didn't, el verbo queda en su forma base. Observe que todos quedan en la forma base. ¿Cierto? Miren, no cambia ninguno. ¿Is clear that explanation? ¿Es clara esa explicación? Yes or no? Okay, perfect. Here you can find some examples. You go to the concert. Did he break the cup? Okay, and we finish. Okay, students. Well, the time is over. That's all for today. Thank you for coming and see you next class. Don't forget our English project, please. See you next class. Bye-bye. No se nos Thank you, olvide. teacher. Ok, no se nos olvide. Proyecto el próximo martes. Bueno, lo digo en español. Proyecto próximo martes. No se les olvide las recomendaciones que les entregué. That's all for today, students. Thank you for coming and see you next class. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye, See you teacher. next class. Bye, Bye-bye. teacher. Bye, teacher. Thank you very much. Okay, bye-bye.